to my YouTube channel. Naitwa Debbie Kiboma and today niko na wageni hapa watajisemea majina zao. Alafu pia mtasema kwanza majina zenu. Hello viewers, I'm known as producer Yusuf ama Jose. Yeah, to producer Yusuf. Na mimi naitwa Mdigo. That's my all known name ama Derek ukipenda. Karibu kwenye show. Yeah. Okay. Siku ya leo tunaenda kuongelelea about careers. Most people wamediverge careers zao professionally na wanafanya vitu vingine. For example, unapata mseni doctor lakini aliquit kuwa daktari akaanza kufanya biashara zake. Ni kwa nini? Niko na watu hapa watatuambia story zao. Kwa nini tutachagua sisi? Kwa sababu unaona it's like yani mmequit, yani mtu akisikia tu umesomea hivi na hivi na hivi. Sasa nikuulize, unaenda kutafuta job ya 30,000 basic salary. Ukitoka hapo nje, pesa unatengeneza ni more than that. Unatengeneza almost lucky. Na wewe pesa utaenda wapi? Wewe kwanza ni YouTuber, umesomea nini? Okay. I'm a journalist by profession. But sasa niko wapi? Niko hapa. Lakini it's part of journalism. It's part of journalism, right? Yeah. Yeah, It's part of kinda. So, nimekuza a very simple question. You have 30,000 on your table monthly, waking up every morning, going to office at 8, and you have 100,000 at the end of the month. Which one do you choose? Obviously, you are 100K. So that's why people divide their jobs, their career study to the job wanafanya sasa hivi. Wait first. Kwanza, wewe professional ni nani? Me professionally, I'm a teacher. I'm a teacher. But you find me doing film production, music production, shooting videos, doing in the media house. Actually, in the media house. So, yeah. So naona sasa. Unajua, hiyo by the way, naweza sema hizo zina relate kidogo cause teaching na media house zina relate kidogo. Unaweza pata mseme maybe amesomea English literature na akona hiyo passion ya kuwa journalist. Si unaona? Anamaliza kusomea English literature, then anaenda tena anasomea anaweza ingia akuwe news anchor. But the point is that yeye ni mwalimu. Yeah. But again, mbona uende campus kusomea teaching, alafu after 4 years za kustruggle uko hapo unafanya biashara ama unafanya film for example. Maybe degree haikuwa saki niseme ni yangu. Maybe your degree haikuwa passion yangu. Maybe degree ilikuwa ya mzazi. But the parents, no. It happens that angalia, unaona umeenda shule umesoma. Yes, umemaliza shule, unakuja hapa nje, ukiangalia unatamak. Kuna wenzako walitoka shule mbele yako. Unaona tu wakipiga tu mtiritiri hapa kwa barabara wakitafuta tu kazi. Hakuna kazi. Sasa unapiga hesabu. Ukienda ukiuza vitu viwili vitatu hivi umetengeneza kama 200 umerudi kwa nyumba. Kuliko ushinda tu umetama kwenda kutafuta kazi ama unaweza toka upate connections ndio upate kazi na kulipa vile amesema 30,000 unaona get 30k. Okay. 30k for instance tuseme kwa watu wenye wanaishi Nairobi na hizi miji mikubwa kwenye life it's a bit expensive. Unapata msana alipwa 30k. Kwa nyumba cheapest Nairobi ni 7k. Na kwa kabin sita. Na uko na familia. Na hivyo ni ile wewe campus ulipata kama mama mahali sasa hivi mko watatu. Oh my god. Na unalipwa 30k. Hivyo tuseme 10k imeenda kwa rent. 10 hiyo tena imebaki umenofanya ka shopping kidogo kwenye kanamaliza wiki mbili, alafu hiyo 10k nyingine ni transfer kutoka kwa nyumba kwenda kazi nini na vitu zingine mbili. Hivyo hujasave anything. Mtoto atakuwa mgonjwa. Alafu it happen like on your runs upate ka biashara fulani kanashikisha, by the end of the day unatengeneza hiyo 30k yenye unapata hiyo 30k yenye unapata month
unapata kuna biashara fulani kana kushikisha hiyo do within either a week or 2 weeks, alafu in the end of the month umetengeneza ka 150 hivi ama tu. So kama tuseme kama biashara ni mbaya sana imekutengenezea ka 60k. Una get? So imagine sasa mtu kama utaanza kwenda kukimbia ofisi ya asubuhi eti naamka saa 12 unakimbia unasukumana na mabosi wenye vichwa ngumu bla 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 hizo vitu zote, alafu expect ukae hivyo tu vyote sustain familia yako. Siri tu endelea kwa 60 kenye unakimbia sana kata to improve. Unajua ulikuwa umesema ni for example. Nani amekushow itakuwa 30k? Nani amekushow? Maybe it will be 100,000, maybe it will be 1 million. Ngoja kuuliza. Unajua kuna mwalimu sahihi, unajua kuna mwalimu sahihi mwenye maybe ana 100k. 100k. Hiyo inategemea na job group yako. Ndio anatoka campus sahihi. Ndio anatoka campus. Cheki. Unadhani ni na principal ambaye kwa ile job group ya chuo. First of all, tukianza na ukimaliza form 4 unapata hiyo result yako, ukiingia kampo, teaching ilikuwa ni kitu yako ulikuwa umefikiria like ama ni grades zilikuja vile zilikuja ukasema sasa I'm learning kwa hii dini ya teaching. That's why I started saying that hii degree inaweza kuwa si yako, inaweza kuwa ni mzazi wako. Napenda point yangu. Mfano wakati mimi nilimaliza nilikuwa naambiwa nataka usome uende kwa daktari. Nataka usome uende kwa mwalimu. Nikaenda campus nikablema kalasi. Nikaenda kwa nini? Teaching. Nimemaliza shule. Si nimemaliza shule? Kupata kazi ya walimu na any public service job ni rahisi, wanasema hivyo. Any that is doctor, teacher and engineer. Naenda pale naangalia kuna mwalimu pale analipwa hiyo ndio naomba 30,000. Sawa sawa? Kuna mtu ameanza sasa. By hata ni hiyo 30k ni at least sana cause si at least utaanza kama BOM. Acha BOM hawezi akalipwa 30k. Ndio nakwambia imagine alipwa 15k basic. Sasa kituongelea walimu pale nje. Apole atuongelee, nataka kuambia kwa nini mimi siko sana pale. Ushanipata? Usiongee hivyo, my mom is a teacher by the way. You see and now. She's making it. When she started kataa. Unajua wakati mama zako age ya mamako it was okay. Ako how old? Around 45. Ako around 45. Si imagine wao walianza kufunza kitu ka 2000 hapo. Na hapo it was a bit easier ukikuwa mwalimu hata before tumalize kampo ungepata job. Una get juu resources were fewer in regard to na walimu. Sasa hii kila mtu watu wengi ni walimu hivi. Kama kwanza wewe umegrow Kisii, una get like kama wa Kisii they regard daktari kwanza sana daktari walimu. Eti mtoto wangu ni mwalimu. Hivyo vyo you are respected in the society. Ukiwa mwalimu wa primary ama wa nursery, bora tu ni mwalimu. You are respected in society. Sasa imagine mzazi wako ameshinda akikwambia kwa ukina au mwalimu. Sasa acha nikwambie being a teacher is not bad by the way. Acha niko side ya teachers kidogo. Teachers ni watu wenye wanafanya hata mtu anakuwa daktari. No, the brand. Hata kwanza nimalize kuongea. Hizi facilities zenye unaona hapa everywhere, whether kwa bank, mtu hawezi kutoka anywhere all of a sudden akue banker ama akue accountant ama akue filmmaker without being taught. Sasa there is a country angalia we are not disregarding the fact that teachers are important in society because for me if I were in a position ya kusaidia walimu ninge prefer performance ya walimu ikuwe high kuliko ya another profession. Juu unaangalia a teacher is the person who creates a doctor. Una get like there's a country I'm not very sure, it's either Australia or something. You must get an A for you to be a teacher. But it should be like that even here. In other countries you have to have an A for you to be a doctor. Deborah. To be a former whatever this kind of careers that they involve lawyers, blah blah blah, surgeons and all that. Deborah, it's all about money. Okay. It's all about there's money. Something that I need to tell you guys. Money is not everything, but it's the only thing, by the way. It's the only thing that can make you. Unajua kama si pesa, singeweza like siwezi nikatembea kutoka mahali naweza nataka kutoka hadi hapa place niko. Siwezi fanya hiki bila pesa. No, Deborah. Now you see, that's why many people are wanaacha careers zao. Ushapata professional careers. Unawapata wanafanya something wanapenda. That's why we find nowadays we have talent school. Ushapata? People are following the art of talent. Ushanipata? So
when you tell me whereby I go be an accountant in a bank, I go be a teacher, I go be a master, any other title of job you can get. But what I know is that accountant, doctor, and teachers are the most credible person in Kenya, right? But what I can tell you, it's all about money. Give me the chase of money and give me my passion. I will drive forward. Angalia, sometimes for us, personally me, I'm really working on being the best filmmaker in the country. And you are not and I'm not a film, I never went to school for that. Yeah. I went to school and studied law. Oh my God. So I'm sitting behind a lawyer, So personally, a lawyer, a teacher. I went to school to become a lawyer. Apparently that was not something that I intended to be. I wanted to be a filmmaker from all the way when I was young. Like, hey, nimekonga drama tangu nikuwe mtoto. Like my mom was a dramatist. Like she was it's like she was a drama queen in the house. No, she was polite actually. And like akiwa kwa stage, unge notice like she's someone different. So it's like it's something that is in me. That's something you can't take away. Hata kama sahi. Mbona ukwenda shule you study film? Like I said earlier, families. Yeah. Oh my they have burdens that not burdens per se, but something that they value more than others. Yeah. Like kwetu people kuna maprofesa, kuna madaktari, kuna chief, lawyer. Yes, kuna like my two cousins are lawyers, kuna procurement, kuna my electrical engineers, kuna watu wenye makaria, Sasa basi mimi nimekuja tu kwa hiyo familia alafu nawaambia I am a filmmaker. So imagine hiyo kitu. So I was like, they were like, hey, do this or don't do it. Unajua kitu inakwanga kwa wazazi mostly, let me say. Mzazi anakuanga akikulipia school fees hapo high school akijua nataka mtoto wangu akimaliza form 4 afanye law ama anataka kuwa daktari. Unajua ukianza kusema tunataka kwenda kusoma film studies in campus, unasikia mzazi anakuambia huyo nani atakupea kazi? That is the point. Like ushike kamera, hata mimi naweza nikashika hiyo kamera nianze kupiga mtu picha. That's the challenge that most people face. Kwanza young adults like us when tunajaribu kujifigure out who we are. Kama hujajijua wewe personally who you are, then it's difficult for you to make any decision. But when you find yourself like a person, like mimi personally sahi, mimi mtu akiniambia eti, oya, nikupatie pesa fulani, utafanyia nini? First of all, nitapiga hesabu a long term math. Nitapiga hesabu kubwa. Sitaanza kusema sahi, ukinipatia nitanunua kamera. Nitapiga hesabu kwanza aje. Nikiwa na hii pesa haitanisaidia ku attain what I want. But inaweza nisaidia from another angle, inisaidie some loopholes ndio nifike to the place I want. For instance, mtu anipatie 100 saa hii, haitanisaidia eti ku buy equipment and everything. Kwanza hiyo kama utanunua kamera moja na hiyo maneno ni low quality, itakusaidia tu kupiga tu watu picha town. Sasa kitu ndapiga hesabu ni kuna kabiashara naweza anzisha Kenya kanaweza tosha hiyo pesa. Inaweza kati hiyo pesa. Inaweza tosha hiyo pesa. Sasa ukitumia so within time itakusaidia, at least utakuwa umemanage kulipa rent kejani. Inakusaidia kubuy some few things kwa nyumba yako, like foods, like anything you might need as a person. Juu unaambiwa hautakaa mahali pamoja au turuna kitu kamoja, juu you need it to evolve. So eventually akadoka atakujengea story. Like after your 100 umetengeneza 20 juu kama profit. Hiyo profit ukitoa 5 bob ili store the stock yenye uko nayo, alafu ndio ubank. With the time utakuwa umetengeneza pesa enough ili itakusaidia you start something else, ama you buy the equipment in your corners in mind, like hey, I can buy equipment now because you already inaweza sustain kulipa rent na vitu zingine kidogo hapa nikiendelea kujisukuma na hii passion yangu. Kitu nakunga challenge kwetu kwenye like wale watu wenye wana follow passion ni resources. Money and resources. Yes, unapata nyumbani people are like it's a lost cause. Sasa atafanya nini huyo akimaliza campus? Juu wanataka atapata job kweli?
tunapatanga utamaliza campus. Yeah, unaweza kuwa na connections, lakini watu wengi wanakuwa na challenge ya anamaliza shule na hana njia ya kupata job. Tunapata currently in the society we are living in Kenya. Watu ichukulie vile wanachukulia, but it's true. Kama ujui mtu kwa ofisi fulani, haupati job. Very true. Very Ushapata. So very most of us young adults, what you're working for, let me tell you one thing. They say that a research was done by I don't know which foundation in Kenya. Somebody forgotten it. It's a big foundation in Kenya. That 20% of the youth that follow passion, they end up taking many years to accomplish the passion. It's true. Rather than 5% get tired and go back to the career job. Yeah. Ushapata. Going back to the career job, they tend to you know, passion yao inapotea kabisa. Ushapata. Yeah. Another 5%, they tend up not to succeed. But the 10% that is remaining tend up to succeed when they push consistently. It takes a longer time. It takes a longer time. So when you tell me to choose between career and passion, I will still direct to passion. It's true. It will take time to grow. You have a passion on making videos on YouTube. Yeah. You are a journalist. Why don't you just go daily to the office? Answer me. Why don't you go daily to the office? Kuna challenges mingi, I tell you. Yes. Kuna challenges mingi. I won't say it right now. No. The viewers want to know that. Okay. The viewers want to know that you can go to the office, right? Yes, I can go daily, to the office. Daily, Yeah. go sit there. Be a wanaitanga aje, they call it editor. No, they call it anchor. What do they call it? Computer journalist. They call it computer journalist. Yeah. Sit there, look for news, have your show present. Why do you? Tell the viewers. Bana nyua say. Because The connection. Bila niliwaambia by the hiyo nini job yote inatakana tu msikuwe na connection. Hiyo ndio shida iko hapa Kenya. Lazima ukuwe na mtu uko ofisini mwenye unajua ndio upate job. Okay, let's go back. And maybe payment. Payment can be the reason. I want to show you that career is not everything. Yeah. William Shakespeare. Alikuwa amesomea linguistics. We can pattern. And that's language. But what happened later? He became the biggest Playwright. Frank Lampard. I know you're a Chelsea fan. Yeah. What is the general career of Frank Lampard? A doctor. But now a football manager. Because of what? Money. No. Yeah, there's a by the way, what I can say is mimi nazaambia babangu asante sana kwa kunipeleka shule ya journalism, because hiyo ndio kitu nilikuwa nayo since childhood. Ndio nilikuwa nasema nataka nikuwe mkubwa, nikuwe kama yule mwenye anatangaza. Yaani nilikuwa naangalia wale wasichana wana watch kwa news and acting. I act. Wajua, when you talk about something called passion, I will go back to what you said. Yeah, passion. I'm still talking about passion. Okay. We'll go back to things we called the second generation. The second generation, the parents wetu. Our parents have brought us into an environment whereby we don't have choices but follow their own choice. Yeah. And that's why as the third generation, we are saying words like, I want my kid to be who he wants to be. Yeah. So sometimes they just blame it on generations. Because unapata ile anasema una get like you get wazazi wetu walilelewa kwa ile generation ya wewe ni nini, wewe ni nani, wewe ni nani, na akafuata hivyo una get, na ikafika ama sometimes unapata ikafika mahali they had no otherwise. So ni hiyo kitu tu ndio ako nayo, anajua nisipofanya hii hata kama siipendi sitafika anywhere una get. So they were like that. So na unapata sometimes they wanted to achieve something but hawakupata the opportunity to achieve what they wanted to achieve, so they want to impose it on the child. Again, sasa kama tuseme mzazi wangu alikuwa anataka kuwa daktari na hakumanage kuwa daktari, so lazima tu one of us possibly kwa watoto wake lazima tu mmoja akuwe daktari, kama si hivyo at least akuke nursing. Yeah, una get? Yeah. Like lazima tu enda kupush. And I will still repeat it. Unapata their failures. Parents are right. No, they're never right. No, acha nikwambie. Unajua like with that case yenye mzazi alikuwa anataka kuwe daktari. Maybe the school fees ilifanya kwenda school of medicine. Maybe the school fees. No, nikuulize. Alafu Doctor, wewe ni mwerevu, si ndio?
unapata hizo ma unaweza enda school of medicine. Mbona usiende? But that brings us back. Oh my gosh. That brings us back to the personality ya mtu ama to the person mwenyewe, to the kid sasa mwenyewe ana perform hivyo. Unajua anaweza kuwa anapata AS but kwa kichwa yake kwa kichwa yake I want to have those AS, like nataka kuperform so that I can go do some writings, like anataka kuwa physicist, anataka kuwa what all that. Lakini wewe ndio unapata AS au angalii, like sometimes I blame parents because parents are supposed to know their kids. Yeah. They're supposed to know the strengths of their kids, the low points of their kids, like everything about their kids. Hata kama mtoto anaweza kuwa anakunya pombe na mzazi ajui, but mzazi anafaa kujua kuna weakness fulani mtoto wangu ako nayo. Na hizi ndio strong suits za huyo mtoto. So if I use these weak points na these strong points na zimash zikuwe into something yenye ina bring up strengths kwa huyo mtoto zenye zitamjenga yeye kama mtoto ili a succeed in life, then that will be better. But unapata mzazi anaangalia mtoto, anaangalia weakness, anasahau kuangalia the strengths za mtoto. Sasa anataka kuimpose zile zenye zake strengths zake mzazi, anataka kuimpose kwa mtoto ili mtoto achieve what yeye either angeachieve ama akaribu kwa achieve, lakini age imruhusu. So anataka ilifaa kuja kwa mtoto ili mtoto aendelee na hiyo generation. Ndio unapata ni kama family businesses zenye zinakwanga. Unapata wazazi wako na biashara, so anataka mtoto pia asome biashara. So unapata like mzazi yako achieve something, so anataka mtoto wake achieve, which is a problem actually. Unapata mtoto anapata AS, anaperform fiti shule ndio, but yeye hataki kuwa daktari, yeye hataki kuwa engineer. Chenye yako nacho ni anataka akae tu kwa computer aandike code. Unaget? Anataka akae mahali atengeneze programs. Anataka akae mahali aandike vitabu. Unaget? Hapo ndio nini yake iko, strong suits zake ziko. Unaget? Anataka aende mahali a shoot film, akuja edit, atengeneze pesa yake vile anataka. Unaget? But sasa mzazi anataka akuwe mwalimu. Na huyo mtoto haizi simama mbele ya watu address watu. Kuna kitu bado mzazi unajua African parents wanataka ni watu wana believe in white collar jobs. Ni msee anaonanga mtoto wangu akiandikwa na gava atapata atakuwa mtu mkubwa. Hiyo ni kitu ya kwanza. Ukisikia maybe mtoto wa nani ameandikwa na gava, unakuwa respected kwa society. Ni mtu anataka ufanye kazi kwa government, ufanye hizi kazi kubwa kubwa. Lakini ukianza tindo umaliza form 4 uanze kufanya biashara, mzazi anaona ni kama una future, wewe ni failure. Kitu ya pili, akiona unataka kufanya hii film making, anaona ni kama wewe why make kabisa in life. Wacha nikwambie kitu kimoja. It comes after post-colonialism. Sasa after 1964, that was a norm that created. I'm going to take you back to the second generation. Okay. Our first generation was walikuwa mababu zetu. Ushanipata? Second generation is the parents. We are the third generation. Then you are coming to the fourth generation. Ushanipata? When I'm taking you back to the third generation, you've mentioned something called white collar job. Of which ndio inabaki hapa. And my colleague hapa amesema kuwa that the parents are really straight, wana push out useme ukue venye alikuwa anataka kuwa akiwa wapi, like living testimony. Mamangu wanted to be a teacher. In our family everybody is a teacher. Our district education officer of Kitui County is our teacher, who happens to be my uncle. Connection. Muhimu. Connection muhimu. You see, connection. But when I diverted my attention back to, I'm not saying that I cannot be a teacher. I'm not saying I cannot be a teacher. I can stand and teach history very well, or Swahili very well. But whenever I do that, I'm dragging my passion away. By the way, Shanpata, I will just remain with education. Post-colonialism, they are following things that they were taught, that they see that wasn't what wanafanya wapi. And that is why it's Africa. Like when you go to Zimbabwe, education is free. Now you brought about topic about fee, but in Zimbabwe education is free. So if, no. Where tuition fee. Okay, I happen to soma boarding school. So nilipiwa. Mimi sijasoma hivi. Hata sisi tumesoma day school, na tumelipa tuition money. Sawa.
So Sasa ya pesa ngapi? Shuleni ya pesa. Ukalipia mpaka exam. 300 every month. Bob. Unajua 300 na I thought wewe ulize ukiambiwa ngoja sasa tukiambiwa wewe uko free tunaweza kuchukua for free dawa inamaanisha nini? Aisha para bwana. For free aje. Now you see education is not free. What I'm trying to tell you Deborah is very simple. Most of the people are taking or they are doing ukiona mtu amedivert kwa career is just because they don't have love for that career. There's something else. But you told us you love to be in journalism. So yeah. That's why you are enjoying that career. But I cannot enjoy a career that I've not learned. A career that I'm not understanding. A career that is not in my heart. So and money. To make things simpler, yeah. Actually, in matters of career-wise, zinakuja to a few choices in life. Unaget, like, mimi, like, unapata situation like, either I'm after money, I'm after passion, I'm after fame, ama niko na resources za kuachieve something. Unaget? Sasa, kitu yenye natufanya sisi, tuna divert from the career yenye tumesomea shule, ama unapata watu wengi they do that, they deviate from what they went to school to study for. Unaget? Ni either hiyo iko interest yao, ama walimaliza shule wakarealize like maze kumbe iko sinanga nini ina market unaget? Lakini hujui venye low bias wanakuwa respected wewe. Hold that point alafu nitakuexplain hold your point. Unaget? Sasa unapata hakuna jobs. Unaget? Jobs hakuna kabisa. Ama unapata job yenye umepata mshahara ni kidogo na kuna student loans ziko zinamngoja. Na unapata yeye pekee ndiye anategemewa home. So hiyo burden. Unaget? Ama tunakuja tunapata like ni peer pressure ilimfanya akajoin course fulani. Ama tukiwa watu wakiwa high school, mazembe nataka kuwa kitu fulani. Unaget? Na coincidentally nini grade kama allow kuingia huko. So kufika huko kwa burden. Unaget? Instead ya ku drop out ikabidi tuangane nayo. Amemaliza graduate amefanya nini sasa amekuja into nini ya kufanya kazi. Aimbambi like kila siku ni kustrain tu kuamka asubuhi avalie suti aende kwa ofisi. Tukuja to another point. Like unapata they have been forced to do anything for the money. Unaget? Ama unafika unapata like life ni ngumu. Like job yes job ziko but they're not sustaining you as a person vile unataka kuachieve vitu zako. Na unapata sasa kuna vitu zenye uko interested in. Na hii job ina contradict what you want. So inabidi umeacha kazi, umeanza kutama tena, ukimbizane, sasa hata ufuati pesa. Tuseme for example sisi wenyewe like sasa umesema mimi ni wakili. I'm supposed to be working as a lawyer and everything. Unaget? But sasa mimi sitaki kupractice. Unaget? Yes. Niko na legal. Mbona basi unashinda ukisoma ukienda exam? Yes. Me personally, in the long run, I want to own my own company, like a big company, production company. Unaget? The legalities zenye nimeenda class kusomea zinakuja kunisaidia in the long run. Unaget? Hiyo nayo I don't dispute with that. But ni vile sasa interest yangu haija-align na practicing of law. Na kuamka asubuhi kuvalia nini suti na kwenda kukimbia kupingana watu court, alafu unapata you're defending somebody mwenye hakwenda wrong. Yes, professional ethics ina demand that hata kama unajua ameoa usiseme kitu. But it was settled with me, it has settled well with me. I know. So that's why you are a lawyer. That's the problem. I don't want to be carrying other people's burdens. Kama burden ninaweza beba ninaweza kusaidia na tuseme nitoka hapa nikiwa na pesa, niende kwa Children's Welfare in Society of Kenya. I fund a certain home yenye najua hapa hii burden ya watoto I can carry. Unaget? Like I can pay school fees for at least 10 of these children. Unaget? Hiyo that I can carry. But kubeba nini shida ya mtu eti kwa kichwa mtu ameua alafu nimebeba hiyo shida yote kwa kichwa eti najua kabisa ameua, but niko hapa busy coach kusema kwambia people like the judge like hey you know according to article fulani and fulani it doesn't allow like our nini eti huyu hajaua wapi evidence.
wapi nini everything inaweza prove it ni muaji. So you see, By the way, guys, some people wait, some people with their career, like I can say, studying Kiswahili. Kiswahili is helping me, it's language, right? I write books, I write a lot of things. It's helping me out. I'm not saying that don't divert from career. Find something you can do with that career. Sasa ukiacha ukuteseke pale, usije ukasema eti ulisikiza wale mawaja wale wakiongea. Sasa mimi uloya wangu itanisaidia in the long run. Contracts in like formalities, the bylaws of the company and everything. You know, I don't need to hire a lawyer for that. Yeah, but follow your heart. By the way, follow your heart. Just follow your heart. Usiambiwe ukwe mwenda wazimu, Na wazazi, try to talk to your children, understand their value, what they value in life, what they want to be and everything. Kama anataka kuwa mwanamuziki, wacha amalize hiyo nini course ya music ama umpeleke course nyingine yenye iko relevant na hiyo, kama ni ya biashara yenye itamsaidia kutumia hiyo music yake kutengeneza pesa. Guys, this marks the end of our video. Let's meet next time. Subscribe, remember to watch and share to your friends. Adios.